This is Bharti from English to the channel. Today is a very special day. We have a legend here with us, Dr. B. Hygreeve Rao, MD DM, and Senior Consultant Cardiologist, KIMS Secunderabad is here with us, and it's really amazing. He has accepted my request to be here to enlighten certain factors about our health with you all. He is going to interact. Sir, Hygreeve sir, welcome to my channel and namaste. Namaste. I am really grateful to you, sir. Immediately you have given your consent that yes, I do interact. Actually, our channel is meant for to teach them spoken English who are there from Telugu medium and who want to face the interviews and who want to write some competitive exams. For them to make it easy and facilitate them. And besides this, what my intention is, what I have seen the circumstances and came across certain situations regarding the health. So let me, create awareness something with the help of you legend people. I would like to ask some questions which I faced earlier from my viewers. My viewers are actually heterogeneous group, different from small students to middle-aged, old-aged and young adolescent children are also there, sir. And they say something, actually, I have seen some people suddenly collapsed. In my workplace also I have seen, and when they were taken to the hospital, they said it is a cardiac arrest and you are supposed to undergo the treatment for stunt or something like that, sir. Actually, what is this cardiac arrest, stunt, what exactly all these things, and what better way we can create awareness to the people to take care about these things? Thank you very much for this invitation at the very onset. I will try to clarify most of the doubts or clarification that you wanted. Yes. Cardiac arrest is a most dangerous emergency that a doctor can ever face. It is a situation where a person apparently normal, sitting or talking or standing, suddenly falls down, loses consciousness, there is no pulse, stops breathing, in a few minutes he is dead. This is a cardiac arrest. A cardiac arrest is totally different from heart attack, where a person has chest pain and with sweating and he is rushed to the hospital and the ECG will show that he has a heart attack. The cardiac arrest may not give any time. Cardiac arrest can occur at any age, though the commonest cause of cardiac arrest in our country is a underlying heart disease, but people with no apparent heart disease also can succumb to cardiac arrest. And particularly scary is where people young, that is under 40 years of age, have this kind of situation and suddenly die. It can happen in young people who are playing, who are athletes, and it has been observed in football stadiums, in basketball stadiums, all over the world. It is not confined to any particular country or any region. It is a global problem and occurs everywhere. In our own country, our own research has shown that 10% of all deaths are sudden cardiac deaths. That means if you would see that there are about 10 million deaths in our country according to the 2023 statistics, 1 million or 10 lakh deaths, cardiac arrest deaths occur in our country every year. That is the gravity of the problem. It's really amazing numbers, sir. Actually, you said people have a notion that if you do exercise and if you are very active, leading a very active lifestyle, you may not be subjected to this kind of heart arrest or heart attack. Your heart will be healthy. But how far it is true? I have seen the people who are very vigorously, exercising, but even then they got cardiac arrest or heart attack, heart failure, something this kind of things. What I heard, sir. But how far it is true? Is it really that active people may not be subjected to this kind of things? Or only say who are just lifestyle is very sedentary, they are only prone to this? What is the relation between this and that, in fact? See, cardiac arrest has many causes. As I said, the commonest cause of cardiac arrest is underlying heart disease or heart attack. That is the commonest cause. So when we say that people who take good care of their health, they exercise regularly, they control their weight, diet and lead a healthy lifestyle, these people have less chances of developing a coronary artery disease, that is blockage in the heart. So these patients or these people
they have less chances of developing heart attack or less chances of developing a cardiac arrest due to this condition. But cardiac arrest can occur due to various other conditions also. There are some conditions which are congenital heart diseases or diseases that occur at birth. So these diseases are generally occur in the young people. So these diseases, these are something like a hypertrophic cardiomyopathy, where the muscle of the heart is enlarged for no reason. Or there are some ECG abnormalities like a long QT syndrome or a Brugada syndrome. Like this, there are so many names. Now all these occur. The common thing about these are genetic disorders. They run in families. So in these people, the exercise and healthy lifestyle doesn't prevent them from heart attacks because they occur in young and they are genetic diseases. They can occur despite having all these things. In fact, these are some of the things where if there is a family history of heart attacks, sudden deaths or cardiac arrest, one must be careful in their children, because if there is a person in a family who has died under 40 years of age, the other members of the families also should be careful, because such people on heavy exertion or during a exertional sports may suddenly drop dead. So as you are saying, sir, it is hereditary. I have seen my uncle's family itself, all 40, 45 only, 4 brothers. 4 are no more now. They all died of heart attack only. As you were saying, it is hereditary. But how come this hereditary heart, it is related? Is there any connection with the genes for heart attack? No, there are two different things. Heart attacks have genetic component, but when I said of hereditary or genetic syndromes of sudden death, I am talking about young children dying, not these 45, 50 years people. So people in a family which are having 45, 50 people are having heart attacks. These are different. That means they have premature atherosclerosis or premature coronary artery disease. So these are the families who have genes which predispose to heart disease. For example, they have premature diabetes, they have high cholesterols, or they have obesity. And these kind of risk factors, they make them prone for heart attacks and sudden death. These are different from genetic disorders of sudden death which occur in young children. Okay, young. But I heard, sir, some, as you were saying, congenital disease, some hole in the heart, small boy, around 7 years or 6 years. How hole means exactly where and how does it cause this damage to the heart, that hole? See, heart has 4 chambers. Now, each chamber is separated from the other chamber. The upper chambers are separated by a wall which is called a septum. The septum, the purpose is to separate the 2 chambers of the upper chambers of the heart so that there is no mixture of blood. Similarly, the lower chamber also has got a septum or a wall which separates the 2 chambers, so there is no mixture of blood in them, pure and impure blood. Now, these walls become completely fused or completely formed during the gestation or during the embryo to the delivery of the child. So for the fetus. So during this development, some of the children, the septum or the walls are not completely formed. So their small part is not fused completely. So this is called as the, if it's an upper chambers, they are called as the atrial septal defect. In the lower chamber, it is called ventricular septal defect. And these, in common language, in the colloquial or the normal common man's language, they are called holes in the heart. I see. They result in mixture of impure and pure blood and lead to various problems. So fortunately, these days, these can be easily corrected and completely cured for their life. If detected early, they can be either surgically closed or more frequently now, the pediatric cardiologists are using devices, small devices to close the heart just by a simple percutaneous procedures in a cath lab which take 1 or 2 hours, and they close them completely forever. So these are pretty much can be taken care without any complications or without least complications or without any mortality these days. That's fine, sir. Now it is clear అండి, మీకు రంధ్రం పడడం హార్ట్లో అంటే ఏంటో బాగా తెలిసింది. సార్ చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు. అది హోల్ కాదు, యాక్చువల్గా ఇది సెప్టాతోని వాల్వ్స్తోని సంబంధించింది ఒక డిఫెక్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద హోల్ ఇన్ ద వాల్ ఆఫ్ ద హార్ట్. సార్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి
ఈ పేస్ మేకర్ అంటారు, అదొక ఫ్యాషన్ లాగా అయిపోయింది. అందరూ పేస్ మేకర్ పెట్టుకున్నాను, పేస్ మేకర్ అంటారు. Yeah. మాకు పిల్లలకి ఇంటర్మీడియట్లో చదివేటప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ పేస్ సెక్టర్, పేస్ మేకర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అని, సైనో ఆరికులర్ నోడ్ అని, ఎస్ఏ నోడ్ అని అంటారు. యాక్చువల్గా వాట్ ఇట్ ఈస్ సార్, హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫెక్టివ్, హౌ కమ్ వి నో అబౌట్ దట్ డిఫెక్ట్? All human hearts have one small pacemaker which is called sinoatrial node, Okay. which is a 5 to 6 millimeter structure situated in the right atrium. Now, the purpose of this pacemaker is it generates electricity 60 to 70 times a minute, and this electricity is conducted to all over the heart by means of small wires, and this results in heart to contract, and that is why the heart contracts 60 to 70 times a minute, and our heart rate is 60 to 70 times a minute, and pulse rate is 60 to 70 times a minute. So, as in some conditions like aging, typically in aging, when the elderly people, not all elderly people, some elderly people, these pacemakers, like the graying of the hair, they also become dysfunctional. They will not act to the level they are supposed to act. Okay. Then the heart rates become slower and slower. Okay. So, in such cases, we have to put an external pacemaker. Okay. That external pacemaker means, is it metallic or Yeah. plastic? Or See, this is a model of an external pacemaker. Oh, You can see the pacemaker. yes, sir. This is a model. Okay. So this is a small metallic thing which has got a small battery and a small computer inside, Okay. and it has got two holes. Uh-huh. And these pacemaker is inserted just under the skin, Okay. above the muzzle of the right side or left side of the chest. Okay. And through these holes there are two wires, and these wires are inserted into the heart. The upper one goes to the upper chamber, lower goes to the lower chamber. So then this replaces the normal functioning of a natural pacemaker. So you can program it or set it to whatever rate the doctor wants. You can set it to 70, so the heart rate will never come below 70. You set it to 60, it will never come below 60. So the problem of slow heart rate or problems associated with the heart rate are totally gone. Okay. Heart rate, heartbeat. Is there any difference, sir? A rate is a chronological number. The number, it's a number. How many times heart is beating? Okay. Heartbeat is a contraction. The Okay. a powerful contraction which each time heart pumps Okay. to pump blood into all organs of the body. Okay. That is called a heart. But in common language, a heartbeat is each contraction of the heart results in a heartbeat. So 60 beats is called 60, the heart rate is 60 times the heart is beating or contracting. Yes. The heart rate is 60. Okay, that's all. But we say that common 72 times per Correct. minute a heart, human heart beats. Yes, for teaching children in the school we say 72 times, That's but right. no human heart is exactly, it's not a machine, it won't be 72. The common human heart rate ranges from 60 to 100 beats. Okay. So when in a deep sleep it can go as low as 50, and when a person is running or exertion or has any stress or is shouting or emotional excesses, the heart rates can go up to 110, 120 also. But normal resting heart rate is called is 60 to 100. 100. That's fine, sir. Your narrating, sir, చాలా బాగా చెప్తున్నారు, మనకి క్లియర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నార్మల్గా సార్ కొంతమంది ఒకప్పుడు మనం అనుకునేది 80s, 90sలోనే హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి, చిన్న వాళ్ళకు రావు అని చెప్పేసి. బట్ ఈ రోజు నేను చాలా మందిని చూస్తున్నాను. యాజ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్, ఢిల్లీలో కూడా ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో అరౌండ్ 20 years or 17 years బాయ్ suddenly fell down and heart arrest, they said. And in my school also, I heard that 8th class boy who was, morning reached the school, immediately he collapsed. And when he was taken to the hospital, doctor said that brought dead. So what exactly these things are actually? Are they related to the heart, or what care people have to take, and how we can create awareness about Yeah. these things? See, heart attacks all over the world occur as the age increases. As the age increases, the heart attacks increase. It's a common phenomenon all over the world. Okay. For some reasons, in India, the heart attacks occur at a younger age. So the mean age of heart attacks in India is 55, whereas it is much about 10 years or 15 years older in the rest of the countries in the world. So having said that, about 10 to 15% of the heart attacks occur as young as under 40 years of age. So some of the causes of heart attacks are known, some of them are not known. So what are known are typically blood pressure, diabetes, high cholesterol, smoking. These are known things, and aging, of course, as I said.
Now, apart from this, there are other lesser known common factors which are increased body weight or obesity, sedentary habits leading to low productive cholesterol or low HDL, uncontrolled diabetes, HbA1c, high triglycerides. So these are the lesser known factors. We conducted recently a large research study in India, which is called Verifact study. In this Verifact study, we found out these lesser factors, which are called lesser, are actually as important as the important factors. So if you want to protect people from heart attacks, so all these factors must be taken into consideration and prevented. And as somebody said, prevention of heart disease starts from birth. It is not after some years that we have to start preventive cardiology. Preventive cardiology starts from birth. You have to be careful right from birth. Now, having said that, this is about heart attacks. As I said, heart attacks occur in younger people. They can occur as early as less than 40 years also. But then what you mentioned, madam, is, as in my previous questions, that is cardiac arrest. The children being brought dead to the hospital, this is cardiac arrest. So in general public, there is a confusion between heart attack and cardiac arrest. Sometimes a heart attack can cause cardiac arrest, but not all heart attacks are cardiac arrest. Not all cardiac arrests are heart attacks. So some cardiac arrests are not heart attacks. They are just loss of pumping, electrical disturbance in the heart causing complete loss of contraction of the heart leading to sudden death. So that difference must be appreciated. No, what exactly, sir? You are saying cardiac arrest and heart attack. What exactly the difference in Telugu, if you say something? See, heart attack ante gundepotu. Heart attack ante గుండెకి కూడా రక్త ప్రసారం కావాలి. రక్తనాళాల ద్వారా గుండెకి ప్రసారం అవుతుంది రక్త ప్రసారం. ఈ రక్తనాళాలని కొరోనరీ ఆర్టరీస్ అంటారు. ఆ కొరోనరీ ఆర్టరీస్ లో కొవ్వు చేరడం వల్ల గ్రాడ్యువల్ గా పూర్తిగా రక్త ప్రసారం ఆగిపోతే, ఏ కొరోనరీ ఆర్టరీలో రక్త ప్రసారం పూర్తిగా ఆగిపోతే దాన్ని గుండెపోటు హార్ట్ అటాక్ అంటారు. వేరస్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే హార్ట్ నార్మల్ గా 60-70 కొట్టుకుంటున్న హార్ట్ రేటు ఒకసారి కింద చేంబర్స్ 200 స్పీడ్ లో కొట్టుకుని వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్, వెంట్రికులర్ టెకికార్డియా అంటారు. సో అంటే వెంట్రికులర్ అంటే కింద చేంబర్, టెకికార్డియా అంటే ఫాస్ట్ గా బీట్ అవ్వడం. అవి 200 స్పీడ్ లో కొట్టుకున్నప్పుడు కాంట్రాక్షన్, యూస్ఫుల్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద బ్లడ్ సప్లై ఉండదు ఆ క్షణాల్లో. ఆ క్షణాల్లో అది కొట్టుకుంటుంది కానీ ఏమి యూజ్ ఉండదు. అంచేత పూర్తిగా రక్త ప్రసారం శరీరానికి, మెదడుకి అన్నిటి ఆగిపోతుంది. దీన్ని కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారండి కార్డియాక్ అరెస్ట్ ని? ఆకస్మిక మరణం అంటారు. సడన్ కార్డియాక్ డెత్. సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అర్థమైంది అనుకుంటానండి మీకు. చాలా చక్కగా వివరించారు. మనం కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి, హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటి. సార్, ఇంకొక విషయము ఎన్నోసార్లు మాకు కూడా అనిపిస్తుంది, సార్ కూడా కంప్లైంట్ చేస్తారు, ఒక ఛాతీ దగ్గర చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది అంటే యాక్చువల్లీ హార్ట్ అటాక్ కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయని చెప్తారు సార్. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఆర్ దట్ సిమ్టమ్స్ అండ్ కెన్ వి నెగ్లెక్ట్ దిస్ చెస్ట్ పెయిన్, లైక్ వాట్ ఈస్ ఇండైజెషన్ అనుకోని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చా? పిల్లలు అలా కంప్లైంట్ చేస్తే పేరెంట్స్ ఏ కేర్ తీసుకోవాలి? కరెక్ట్. ఇప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎనీ చెస్ట్ పెయిన్ హెస్ టు టేకెన్ సీరియస్లీ, బట్ దెన్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద సెన్స్ దట్ హూ ఈస్ గెటింగ్ ద చెస్ట్ పెయిన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కామన్ ఏజ్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ 55 years. సో 45-55 ఏజ్ లో ఉన్నవాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్, బ్లడ్ ప్రెషర్, స్మోకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు, కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఇలా ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడైనా చెస్ట్ డిస్కంఫర్ట్ వచ్చి, ఎస్పెషల్లీ నడుస్తుంటే చెస్ట్ డిస్కంఫర్ట్, కూర్చుంటే ఆగిపోవడం, స్వెట్టింగ్ తో రావడం, ప్రతిసారి మెట్లు ఎక్కినప్పుడల్లా ఆయాసం రావడం, లేదా చెస్ట్ లో హెవీనెస్ రావడం. సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్ గా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. అండ్ కంటిన్యూస్ చెస్ట్ డిస్కంఫర్ట్ అంటే బొడ్డు పైన నుంచి మన జాస్ దాకా, మన లోవర్ జా దాకా వచ్చే ఏ డిస్కంఫర్ట్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఈ షోల్డర్ పెయిన్ అనేది అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం రెండూ అవుతాయి. చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళేమో ఇదేదో ఎసిడిటీ అని షోల్డర్ పెయిన్ అని రాకపోవడము, అలాగా షోల్డర్ పెయిన్ వచ్చి ఊరికే మజిల్ పెయిన్ వచ్చి వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్ అనుకుని రిపీటెడ్ గా హాస్పిటల్ రావడం, రెండూ అవుతాయి. సో యావరేజ్ పర్సన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కష్టం. సో డాక్టర్స్ ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు షోల్డర్ పెయిన్ వచ్చి మనం షోల్డర్ కలుపుతుంటే పెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, వేరే షోల్డర్ కలపకుండా కామ్ గా ఉంటే లేకపోవడం,
ఇది ఉందనుకోండి, ఇది జనరల్గా లోకల్ షోల్డర్ ప్రాబ్లం, అంతేకాని హార్ట్ ప్రాబ్లం కాదు. ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ పెయిన్ అనేది షోల్డర్ కదపడం వల్ల లేకపోతే కదపడం వల్ల పెరగదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ పెయిన్. అండ్ బొడ్డు పైనుంచి జా దాకా వచ్చే పెయిన్స్ అన్నీ కూడా కార్డియాక్ పెయిన్స్. అలాగే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, జనరల్గా అన్లైక్లీ. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో వాళ్ళకి ఏదో పెయిన్ వస్తే అది హార్ట్ అటాక్ రావడం చాలా అన్లైక్లీ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ఏజ్ గ్రూప్ కాదు, తర్వాత వాళ్ళకున్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు. సో వాళ్ళలో ఛాన్సెస్ తక్కువ. నాట్ సెయింగ్ జీరో, బట్ ఛాన్స్ తక్కువ వెన్ కంపేర్ టు ఏ మిడిల్ ఏజ్ మ్యాన్ కంప్లైంటింగ్ ఆఫ్ చెస్ట్ డిస్కౌంట్. వీళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు డెఫినెట్గా. అంటే పదే పదే కనుక కంప్లైంట్ చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ పిల్లల్ని కూడా పేరెంట్స్ ఎనీ సిమ్టమ్ ఎవాల్యుయేషన్కి వెళ్ళాలి. బట్ అర్జెంట్గా రాత్రి పరిగెట్టే ఛాన్స్ పిల్లల్లో ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్ when compared to what I said, middle aged people, 45 above people కి రావడంలో వాళ్ళలో అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయబడి ఈవెన్ అర్ధరాత్రి అయినా కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ద ఛాన్స్ ఆర్ వెరీ హై దట్ దే కుడ్ బి హ్యావింగ్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్. సో దే షుడ్ ఇమీడియట్లీ రీచ్ ద హాస్పిటల్. సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే నిద్రలోనే డాక్టర్స్ చెప్తారు ఇట్ ఈస్ అ మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్ అని అంటారు. ఆ మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటి? ముందు ఎప్పుడు వచ్చి ఉండదు, బట్ ఒకేసారి ఫస్ట్ టైం హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కొలాప్స్ అయిన కేసెస్ విన్నాను నేను చాలా. It is a massive. My own cousin is there. Suddenly, night it was a massive attack. Ani doctors చెప్పడం. See, heart attack, cardiac arrest రెండు twin brothers అంటే రెండు పక్క రెండు కలిసి ఉంటాయి. ఓకే. సో కార్డియాక్ హార్ట్ అటాక్ వల్ల కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చి పోయే ఛాన్సెస్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ఉంటాయి. నో ఫస్ట్ స్టేజ్ హార్ట్ అటాక్ రాగానే కొంత శాతం మంది హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన కొన్ని క్షణాల్లోనే వాళ్ళు సడన్ గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చి పోతారు. వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని సూచన చేయడం కానీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం కానీ అసలు ఛాన్సే ఉండదు వాళ్ళకి. సో ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్. సో కొంతమంది ఆ స్టేజ్ లోనే దే డై ఆన్ ఎట్ దేర్ హోమ్ ఆర్ ద ఆఫీస్ ఆర్ వేర్ ఎవర్. హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, వెంటనే విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ దే డై. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళని యూ కెన్ సడన్ గా సపోజ్ దే డై ఇన్ ద స్లీప్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ ఏజ్ గ్రూప్ 55-60 ఉంటే కామన్ గా దాన్ని ప్రిజంప్షన్ ఏంటంటే డాక్టర్స్ కానీ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ వీళ్ళకి సివియర్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోయి ఉంటారు అని అనుమానిస్తారు. బట్ అది ప్రూవ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఆటాప్సీ చేయాలి, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ థింగ్. అండ్ రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా మంది పోయిన వాళ్ళని ఆటాప్సీకి వాటికి అంత అంగీకరించరు. సో మీరు ఆటాప్సీ చేస్తే అఫ్ కోర్స్ ప్రూవ్ చేయొచ్చు మరి హార్ట్ అటాక్ వల్ల పోయారు. లేకపోతే ఇట్స్ ఎ ప్రిజంప్షన్. సడన్ గా ఎవరైనా మంచంలో పోతే వీళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉంటే వీళ్ళు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోయి ఉండవచ్చు, డయాబెటీస్ అది ఉంది, హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోయి ఉండొచ్చు, ఎప్పుడు డాక్టర్ చేత ఎవాల్యుయేట్ చేయించలేదు అని అనొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చాక హాస్పిటల్ రీచ్ అయ్యాక కొంతమంది కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిపోతారు. ఇన్ హాస్పిటల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్. అండ్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ ట్రీట్ చేశాక కరెక్ట్ గా ట్రీట్ చేసి దానికి స్టెంట్ అది పెట్టి బైపాస్ చేసి అయినా కూడా ఆ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన దెబ్బ హార్ట్ కండరానికి కొంచెం దెబ్బ తగులుతుంది. ఆ దెబ్బ వల్ల ఇంకో నెల 2 నెలలు 3 నెలల తర్వాత కూడా వాళ్ళు సడన్ గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిపోవచ్చు. సో హార్ట్ అటాక్ వల్ల కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడం డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో డిఫరెంట్ పీపుల్ కి జరగవచ్చు. అలాంటివి కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే సార్ ఇంకొకటి విన్నాను నేను, కార్డియాక్ అరెస్ట్ కానీ ఇదే హార్ట్ అటాక్స్ కానీ 3 phases ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం అని. ఫస్ట్ టైం వస్తే బతుకుతారు, సెకండ్ టైం వస్తే బతుకుతారు, థర్డ్ టైం వస్తే అసలే బతుకరు అని ఈ నోషన్ నేను చాలా మంది దగ్గర నుంచి విన్నాను. అది ఎంతవరకు నిజం? అసలు హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ బేసికలీ? అలా నిజంగానే ఉందా? ఒకసారి వస్తుంది, 2 సార్లు వస్తుంది అని? వెల్, ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత జనరల్ గా పేషెంట్ ఫ్యామిలీస్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. మందులు వేసుకోవడము, తర్వాత ప్రీవియస్ లో ఉన్న వ్యసనాలు అవి మానేయడము, తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తారు జనరల్ గా. సో మందులు వేసుకోవడం ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. ప్లస్ టైంకి డాక్టర్ చెప్పే సలహా ప్రకారంగా స్టెంట్ వేయించుకోవడం కానీ బైపాస్ చేయించుకోవడం. ఇవన్నీ చేయకుండా కంటిన్యూ చేస్తే, పూర్వం చేసే థింగ్స్ మళ్ళీ చేస్తే మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగా దిస్ ఇస్ సో ఈచ్ టైం హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు హార్ట్ లో ఒక కండరం పర్మనెంట్ గా డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో చిన్న హార్ట్ అటాక్ వల్ల చిన్న కండరం, పెద్ద హార్ట్ అటాక్ వల్ల ఎక్కువ కండరం డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో అలా రిపీటెడ్ గా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చి ఇలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే సో కండరం అలా డ్యామేజ్ అయ్యి హార్ట్ ఎంత వీక్ అయిపోతుందంటే అప్పుడు ప్రాణానికి అపాయం. అలా కూడా జరుగుతాయి అనమాట. సో ప్రేక్షకులందరూ మీకు
క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను. ఈ ఒకసారి రావడము, 2 సార్లు రావడం, 3 సార్లు రావడం అనేది హార్ట్ అటాక్ కాదండి. ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలని కూడా. సార్ మనకి ఇంట్లో ఇప్పుడు ఒకరికి ఇలా కంజెషన్ ఫీల్ అవుతున్నారు చెస్ట్లో, దానికి ఈ మధ్య చాలా మంది కూడా అడుగుతుంటారు సిపిఆర్ చేస్తే కొంతవరకు బతకొచ్చు అని. ఈ మధ్య నేను ఈ వాట్సాప్ గ్రూపులో చూశాను, ఒక ఆవిడ గ్యాస్ సిలిండర్ తెచ్చి మనిషి కింద పడిపోయాడు సడన్గా, ఆయనకి సిపిఆర్ చేసి బతికించారు. దట్ మ్యాన్ ఈజ్ అలైవ్ నౌ. సో అది ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా ఈ సిపిఆర్ అంటే ఏంటి? ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు నేర్చుకొని చెయ్యొచ్చా? చేస్తే వాళ్ళకి కొంత ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా ఏమన్నా పనికొస్తుందా టిల్ దే ఆర్ టేకెన్ టు ద హాస్పిటల్ అనేది? ఇప్పుడు కార్డియాక్ అరెస్ట్ గురించి మనం చాలాసేపు మాట్లాడాం. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే నార్మల్గా ఉన్న మనిషి హఠాత్తుగా స్లో తప్పి పడిపోవడము, పల్స్ లేకపోవడం, ఊపిరి ఆగిపోవడం. ఇలాంటి సంఘటనలు మన లిటరేచర్ ప్రకారంగా, మెడికల్ లిటరేచర్ ప్రకారంగా 70% హాస్పిటల్ బయట, 20% మాత్రమే హాస్పిటల్లో జరుగుతాయి. అంటే అర్థం ఏంటి? మన డాక్టర్లు మీద మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ వదిలేస్తే ఓన్లీ 20% మంది వాళ్ళు సేవ్ చేయగలరు. మిగతా 70% కార్డియాక్ వచ్చిన వాళ్ళని ఏ డాక్టర్ సేవ్ చేయలేరు. వాళ్ళు డెఫినెట్గా దే విల్ సీరియస్ ప్రాబ్లంలో పడతారు. సో అంచేత ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ నుంచి రాగానే వాళ్ళని హాస్పిటల్ దాకా చేర్చేదాకా ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఈ సిపిఆర్. ఆ సిపిఆర్ అనేది ఎవరు చేయాలంటే ఆ పడిపోయిన వ్యక్తి చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు చేయాలి. అంతేగాని అంబులెన్స్ పిలిచి డాక్టర్ హాస్పిటల్ పంపించడం దానికి టైం ఉండదు. ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు చేయాలి. సో అంచేత కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం బతకాలి, వాళ్ళు హాస్పిటల్కి చేరాలి అంటే సిపిఆర్ అనేది ప్రతి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. సో ప్రస్తుతం ఇండియాలో చాలా సిపిఆర్ మీద యాక్టివిటీ పెరిగింది, అవగాహన పెరిగింది, దాని మీద చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు కంట్రీ అంతాను. మా హాస్పిటల్లోనే మేము ప్రతి ఏడాది డిఫరెంట్ సెక్షన్స్, పోలీసులకి, తర్వాత సిఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బందికి, వాళ్ళందరికీ కూడా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆర్ పేషెంట్స్కి, జనరల్ పబ్లిక్కి వాళ్ళందరికీ కూడా చేసాం. స్కూల్ చిల్డ్రన్కి, స్కూల్ టీచర్స్కి, వీళ్ళందరికీ నేర్పడం జరిగింది. అలాగే మాలాగే డిఫరెంట్ సిటీస్లో అలాంటి కార్డియాలజిస్ట్ ఎంతో మంది ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. సో సిపిఆర్ చేయడం ఆకస్మికంగా వితిన్ ఫ్యూ మినిట్స్ ప్రతి వాళ్ళు చేస్తే బ్రెయిన్కి రక్త ప్రసారం వెంటనే సరఫరా అవుతుంది. వాళ్ళు బతికే ఛాన్స్, తర్వాత బ్రెయిన్ డెడ్ అవ్వకుండా అయ్యే ఛాన్స్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు హార్ట్ అంటారండి, బ్రెయిన్ అంటారు. ఈ మధ్య కోవిడ్ వచ్చి కూడా చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, హార్ట్ అటాక్స్ రావడం. కోవిడ్ తగ్గిపోయిన వాళ్ళకు వచ్చి కొంతమందికి కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చాయి అన్నారు. అది ఎంతవరకు రిలేటెడ్ అండి? కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళలో తర్వాత కొంతకాలానికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? లేకపోతే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్లనే వచ్చింది హార్ట్ అటాక్ అని ఒక నోషన్ అనడం, జనాలు అనుకోవడము, అది ఎంతవరకు నిజమండి? ఆ వ్యాక్సిన్తో వచ్చిందంటారా, లేకపోతే వచ్చి తగ్గినందుకు వస్తుందంటారా? ఈ కోవిడ్ అనేది ఒక కొత్త రకమైన మెడికల్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రపంచాన్ని ఫేస్ చేసింది. సో ఇది టోటల్గా ఒక న్యూ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. ప్రతి డాక్టర్లు టెక్స్ట్ బుక్స్లో చదవని సబ్జెక్టు. సో ప్రతి వాళ్ళు కొత్తగా దే హ్యాడ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఎన్యూ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో కోవిడ్ వల్ల కొన్ని వేల లక్షలు అనుకుంటా పబ్లికేషన్స్ వచ్చాయి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత. కోవిడ్ వల్ల ఈ జబ్బు వచ్చింది, కోవిడ్ వల్ల ఆ జబ్బు, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక కేసు రిపోర్ట్స్, కొన్ని సిరీస్ రిపోర్ట్స్. ఇవన్నిట్లో హార్ట్ ఒక స్టేజ్లో హార్ట్ కొరనరీ ఆర్టరీస్ కూడా కోవిడ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కొన్ని కేసెస్ దేర్. హార్ట్ అటాక్ రావడము కోవిడ్లో, ఎందుకంటే క్లాట్స్, కోవిడ్ రావడం వల్ల కొన్ని క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, రక్తగడ్డలు కొరనరీ ఆర్టరీస్ లో కోవిడ్ అనే వాటి వల్ల ఫామ్ అయ్యి వచ్చిన కేసు రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ టైంలో. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ అ రిలవెంట్ పాయింట్, బికాస్ కోవిడ్ ఈస్ నాట్ ఎ వెరీ యాక్టివ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద మెడికల్ థింగ్స్ టుడే. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, కోవిడ్ టైంలో certainly heart attacks happened, like clots formed in different organs in the body, so they formed in the heart also and they led to heart attacks. ఓకే, అంటే అది వచ్చి పోయిన తర్వాత కొంతకాలానికి చనిపోతారు అనేది ఉందన్నమాట. కోవిడ్ వల్ల సడన్ డెత్స్ వచ్చి వీటన్నిటికీ ఎడిక్వేట్ పరిశోధనలు జరగలేదు. సో అన్ని స్పెక్యులేషన్. సో కోవిడ్ వల్ల హార్ట్ లో స్కార్ ఫామ్ అయ్యి కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిన కేసులు ఉన్నాయా, వీటన్నిటికీ ఏంటంటే ఒక సిస్టమేటిక్ గా పరిశోధన చేస్తేనే దానికి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వగలం. లేకపోతే ఓన్లీ స్పెక్యులేట్ చేయగలం, ఇట్లా అయ్యి ఉండవచ్చు, అవ్వచ్చు అని. దేర్ ఇస్ నో సిస్టమేటిక్ స్టడీ విచ్ ఇస్ డన్ టు ప్రూవ్ దట్ దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. ప్రేక్షకులారా, మీ అందరికి మరొక విషయం చెప్పాలి హయగ్రీవ్ గారి గురించి. ఆయన డాక్టర్ ఏంటంటే రిపోర్ట్స్ కు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరండి.
సిమ్టమ్స్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని అంటారు. నేను చూశాను, ఆయన పేషెంట్ వస్తే డాక్టర్ని చూస్తే ఏంటంటే మనకు సగం జబ్బు పక్కకి వెళ్ళిపోతుందండి బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి. అలాంటి డాక్టరే మన డాక్టర్ హైగ్రీవ్ గారు. ఎంతో మంది నేను చూశాను, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విన్నాను కూడా. పేషెంట్ ఎంతో టెన్షన్తో వచ్చేస్తాడు, నాకు ఈసీజీ రిపోర్ట్ ఇలా ఉంది, నా 2D ఈకో రిపోర్ట్ ఇలా ఉందని. కానీ అవన్నీ చూసి డాక్టర్ గారు ఇదన్నీ వేస్ట్ అండి, యు ఆర్ వెల్, యు ఆర్ లుకింగ్ కంఫర్టబుల్, యు ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్, యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్. మీరు ఏం సిమ్టమ్స్ లేవు, దేనికి సంబంధించినవి కూడా, హార్ట్లో డ్యామేజ్ ఉందని, మరి మీరు ఎందుకు వరి అవుతున్నారు? ఇదండి పేషెంట్స్కి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి మెంటల్గా స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండే డాక్టర్ గారు చెబితే సగం బిమారీ ఖతం. సో అలాంటి డాక్టర్ గారే హైగ్రీవ్ సార్. సార్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బాదర్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. ఇలాంటి కేసెస్ నాకు చాలామంది మా వాళ్ళు అడిగారు, అందుకనే నేను మిమ్మల్ని ఇలా ఈరోజు స్ట్రగుల్ చేశాను. అలాంటి గురువు గారు అనమాట హైగ్రీవ్ గారు. ఆయనకి రియల్లీ ఐఎమ్ indebted to you, sir. Suddenly you accepted when I asked you that my concern is, my dear viewers, your health is also a great concern to our channel. మీకు ఇలాంటివి ఇంకా ముందు చేయాలని చెప్పేసి మా తపన. మీకు ఎలాంటివి ఉన్నా కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మరొకసారి మళ్ళీ మనం డాక్టర్ గారితో ఇంటరాక్ట్ అవుదాము, మీకున్నటువంటి తెలుసుకుందాము. సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ద గైడెన్స్ అండ్ మై వ్యూవర్స్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ which you have given and which you have created a lot of awareness. Thanks so much.